for coming in late today. They are called technical issues. We had a bit of technical issue, but now we are back loud and clear. Na ni vizuri uende pale Facebook ama YouTube Captain TV Kenya utuambie, je, watupata vilivyo? Pia pale kwa 0742727516. Talk to us and tell us, are we loud and clear? Na unatuwatch ukiwa wapi? Na je, MP wako yuko namna gani? Na je, tunasafiri sote kwenda Olkalao ama tubaki Laikipia ama tubaki Nakuru ama tubaki Meru? Wewe ndio utatuambia hapo kwa comment section. Sasa mwenzangu hapa naona yuacheka. Jameni moyo. Why is you laugh? Good morning, EUNICE. Good morning. Good morning, MUTHONI. Good morning. Tazamaji. EUNICE, umeanza una high note ya uchokozi. Hapana, nimepea tu mtazamaji wetu hint of what unexpected kutoka kwa magazeti siku ya leo. Asijui kama ni kuhama tutahama. Nimesema usalimiane ndio tuingie kwa watu. Weekend imeanza una high note. Mimi niko salama kutoka tulipopatana wiki iliyopita. I'm glad we are back. Mimi nimepewa transition ambayo labda nitafute Ijumaa ijayo. Huwezi pea mtu homework amkie saa hii. Unajua classwork. Naitwa WAMUYU wa Githoi. Nimerauka salama. Ready for Members Day. Last time kuna mtu amesema ameenda kesha, atatuambia kesha ilikuwa aje. Sani salimia mtazamaji na udem sijui mbona anakuanga personal. Anakuingililia. Udem sijui mbona anakuanga personal jamani. Good morning. Good morning. Moyo, good morning. Good morning. Mtazamaji, good morning. Hope mmerauka fite. Karibu sana Members Day. Akipole, we are very sorry for coming this late, but don't worry, we got you. And tuko na mengi tumekuandalia siku ya leo. Mimi naitwa MUTHONI wa NGATIA. Na mimi naitwa EUNICE WANYEKI. Na siku ya leo ningetaka tuanze siku na Mungu. Tuanze siku na neno la Mungu ambalo tutaliangazia kwa njia fupi sana. Ukienda pale Ephesians chapter number 4 verse 31 and 32. Sijui kama mwelekezi wangu yuko nayo. Ephesians 4:31 and 32. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Hii ni wiki ambayo tumekuwa tukiangazia mengi kuhusu kusameheana. Sijui kama moyo unasameheana, lakini nasikia udema na kuanga personal ni kama atakuwa anisamehe. Ako na mahat. Ni vizuri usikuwe mtu wa mahat. Forgive each other. The other day nikiwa hapa on Tuesday niliongelelea about forgiveness. Pia siku ya leo nitaongea pia about forgiveness. Tukifunga wiki, ni watu wangapi ambao wamekukosea? Je, tutabebanisha that load that Soni aliniambia hivi manze hata siwezi kupumua naongelesha ni mnajua aliniambia No. We said forgiveness is for you. Actually si ya mtu mwenye umeforgive. Ni yako mwenyewe. Juu ukiangalia sasa ati umekaa hivi roho yako imebeba machungu. Sasa ni roho ya nani imechoka? Si ni yako. Ni yako. Choose to forgive. Choose to let go of bitterness. Moyo. Let me advise. Okay, mnaniuliza nini asubuhi? Sio mbaya. Mtazamaji hata unaona nani yako na uchokozi. Lakini habari ambazo zinatufikia ni kwamba unakuanga na mahat. I'm not that personal. Yeah, people who know me. Hata mwenye uchokozi anajua hivyo. Bongo uko na kihat. Leo tu uko na mahat. Let's go. Lakini mtazamaji wetu, let go that bitterness. Waachilie iende, acha iende. Siku ya leo tukianza weekendi. Tusianze weekendi manze na makasiriko. Tusianze weekendi manze sijui nani alinikosea, sijui bwana yangu alinifanya, sister yangu alinifanya, sijui jirani yangu alinifanya. Let go. So that hata pia blessings of God zikupate. That is the word of today.
tusikuwe watu wa makasiriko na tusikuwe watu wa kubebanisha the bitterness, you know, you're carrying a very heavy load. Sure. Oh, Soni last year alinifanya. Hey, come on. Ni ya nini tunabeba? Si tuachilie yende. Yes. Kuna kitu amefikiria sijui nini mlifanyana last year. Naona nyinyi ndio mko na uchokozi lakini wajaribu kuileta kwangu. No. Sisi tunako uchokozi. Yes, Soni nimeona akifikiria kama last year mlikuwa na beef. No, I'm trying to think about the word forgiveness. See it nafikiria penye inenele. And also remember forgiveness is the peace of your heart. Yes, as we speak about forgiveness. Forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. Come on, taka God akuforgive. Si pia wewe learn to forgive wenzako. Back to the business of the day. Yeah. Sijui tuanzie the Standard ama Daily Nation. Tunaanza the Standard. Sijui kama mwelekezi wangu utatuwekea pale the Standard. Open bribery. Tukiongelelea about open bribery and IEBC all back without but. Hii ni story ya kule Olkalau. Yes. Ni kubed. Tunaona na ukiangalia kwenye hiyo gazeti tunaona mattresses za blue, tunaona gas za purple, tunaona inaitwa nini? Vikingi vya stima. Vikingi vya stima. Tuko hadi na boat za mini. Tunaona pipes za maji. Literally high gauge actually. Olkalao ako sorted. It's high time watu wa Olkalao mtu alikuwa na hama kwa mamake tu a single mama kabed sita ashahama. In fact wanapewa rent chuko pesa in deposits. Chakula unafanya shopping, uko na mattress, uko na meko ambayo iko filled. Na mwandishi wa hii gazeti wasema never before has Olkalau witnessed such a flood of government projects, cash and senior state officials. A constituency that has been neglected for years has suddenly become the focus of an extraordinary spending spree as Kenya Kwanza seek to deliver victory for its candidate in a by-election seen as referendum of President William Ruto, shrinking support in Mount Kenya crisis. When the vote buying is happening in broad daylight as helpless, IEBC issues a repeated warning but appears powerless to enforce the electoral code of conduct. Swali langu ni je, bribery, it is now being done in broad daylight. Hatufichi. It's a common business in Kenya. It's now a common business Definitely, in Kenya. yeah. Wajua previously tunasemanga pesa zinapeanwa, lakini hauoni literally isipokuwa uko Unapata ndani. 200. Ukuwe na connection. Yeah. But this time round, hata mwandishi wa gazeti anasema this place has been neglected for years. But suddenly, you know, all of a sudden watu wameanza kukua wazuri. Flood of government projects. Swali lingine nitajiuliza, mattress jameni, is it a government project? Kutupea mattress na kututengenezea barabara. Wow. My question is, Ulali kwa barabara. Muthoni hata kuharibu nini? Unajua kule wanalima viazi na barabara zao zimeishi kuwa mbaya. Yes, they are using the advantage. Actually there is this mzee sijui kama you have seen him trending. He was so mad. Mzee anasema, mnasema tunapewa pesa. Ni pesa zetu wametuletea zenye wameishi kutuwekea. And he's very mad people saying wanapewa pesa. Sasa swali ni moja. Wanaletewa pesa yao EUNICE. Ni pesa yao. Pesa gani? Gasi ya 3500. Hawapewi Complete. degree. Sini 3500.
This That maple. mama ni 4,000. It's 3500 complete ikiwa na bana na, Yeah, na stand ikiwa na kila kitu. Hii gas I think it's around 3500. Ama tuseme tuweke 4000. Is 4000 as a Kenyan is 4000 enough kuuza kwenu? No, it is not enough. But kuna mwingine wa Kalao nilisikia akisema that gentleman alisema watu wa DCP watu wa UDA wakikuja unavaa kofia ya UDA unaingia kwa mkutano unakula chenye unakula, wakitoka wa DCP wanaingia via DCP kula chenye unakula enda nyumbani, but at the end of the day the ballots will say no. Saizi mtu anaweza kula anything. But where are we headed as a nation? If at all for bribery and for me to vote for Soni, ataniletea gas. Wait, and do you have a lake in Olkalau? I don't know, I've not heard of any so far, but it seems like there is something inside. There is something and iko hidden. Mudhoni ujui the lake in Olkalau. Samawati something. Do you naletewa hizi boats? Yes, by the way, it's very far from the road, if I'm not wrong. The last time I saw our watu come with me as we go, aliingia for some kilometers. So I'm wondering, boats? Okay, mwelekezi wangu tutafutie Olkalau, the lakes that are in Olkalau, tafadhali. Mwelekezi wangu, that's an and how many kilometers they are from the road? Thank Thank you, it's the yes. Is it in Olkalau or it's the one. You're not familiar. And it's connected to a something Samawati. But there is something with the politics of Nyandarua. Jo haiwezi kuwa ni mahali kwa kuna kwa by elections, right? Lakini sasa mbona Olkalau tena kumekuwa tena flats, sijui gas, sijui boats, transformer ilisikia kuna jilitolewa mbele. So that's the bigger question we have. Because okay, kuna press release ya KPLC and they are saying the transformer ile, the gift, it was meant to go for servicing. Wow. So I'm wondering, okay, azana mi sitasema servicing tunazimiwa stima. No, tunazimiwa stima, zinatengenezwa, zinarudi exactly at 6 or 5. So watu wa mbele natumai after 6 or 5 days labda itarudi. Wow. Wacha tuangazie pia kwenye Daily Nation. Unaona hii story ya The Standard na Daily Nation, naona they are going hand in hand, ni story tu ya Kalao. The Daily Nation nayo ukienda pale iko very clear politics ruling UDA former President Jubilee and Gachagua DCP to field candidates, battle of big wings in Olkalau race. Na pale tunaona picha ya mtu anaitwa our president, the president of Kenya, William Ruto, na pia tunaona our former president Uhuru Muigai Kenyatta, na pia tunaona Gachagua pale, the leader of our former deputy president of Kenya, na ndio bado kiongozi wa DCP tunawaona pale. Na as IEBC wants it may postpone mini election. Even ndivyo IEBC wanasema. The Independent Electoral and Boundary Commission, IEBC, has warned that it could postpone or even cancel the Olkalau parliamentary by-election if insecurity, voter bribery, and other breaches of the electoral code of conduct continue. Ukitaka kuangazia ile story iko pale kwenye page 6. Je, ni ukweli IEBC wanaweza fanya vile ama ni ni Kenya man? Kidogo tunafanya hivi na hivi na hivi. Mesikia mahali wamesema IEBC imekuwa ile mbwa kali, lakini ukishaingia mbwa kali inakaa huko, unamaliza kubeba kitu kwa jirani na unatoka mbwa kali akiwa anabweka bado huko kwa fence.
sisemi mimi nilisema, nilisikia. Be nice. Lakini kuna swali kama hizi ni by elections na ndio kalao. What about next year? General elections. It's making me think that next year EUNICE naona tukiomoka, sijui utakuwa wapi, lakini mimi na soni Mimi nitakuwa all kalao next year. Sinajua ushaona huko kuna form. Kalao kila siku si Christmas. Tazamaji, EUNICE ashabook gari sahi as we are speaking. Tukishatoka hapa nimesikia ako na manjia. Shauri yako. Alafu tupatane na And bags packed to Alkarau. Okweli. Na kona uniform ya UDA. Hakuna Na DCP zote. But the question is, will IEBC manage, and what are they doing? And I wish to understand the constitution. Sijui kama Soni uko na good knowledge about bribery and election bribery. Because penye tumefika tunaifanya wazi sana, tunaifanya kwa wazi sana. UDA versus DCP. Now the question is, who is who? The other question is, wananchi tunafanya nini? Are we just being enticed, and at the end of the day tunanunuliwa na una feel guilty that manze Tulisema nilipewa mattress man, usipeane ID yako na kura, we kula pesa. Mambo za ID, it's your personal document. Yuni siwezi kupea ID no matter how I love you, atuende nayo mari unaenda nayo maji soni. Because I don't know why you should be bribed and give you away your details. You're fighting for, wacha nikwambia wakicheza watatoka na hizo vikingi bila hadi moto. Yes, or the pipes. And the pipes, if they are not already underground, zitakuja. Na bado zikiwa underground zitakujiwa. Si tumesema kuna mari watangoja about 5 or 6. I don't know. Pia pale ukiangalia kwenye gazeti ya Daily Nation, kuna uwanja wa Talanta. Kuna ule uwanja pale tunaiona wazi kabisa. State set to pay 6.9 billion for Talanta this month. 6.9 billion. Menze Kenya we are rich. Juzi tu tulijenga ilikuwa 1.5. Manze Kenya we are rich. If you count the billions that tunasomanga kwa gazeti every day, this 1.5 billion supposed to do what, 10.5 to do what, 8. Juzi tulikuwa na zasha 8 billion. Now this month we are supposed to pay 6.9 billion. The payment flag by control of budget, Margaret Nyakango, will raise total disbursement to the contractor, China Road and Bridge Corporation, to 28.97 billion since construction began on March 1st, 2024. So between March 2024 and today is 10th July 2026, we'll have done 28.97 billion. Wow. Manze Kenya we are rich. Very rich. Very rich. Zile pesa tuko nazo Currently tumezitumia it's vizuri. a run of 13 point something T. Anyway. Trillion. Yeah, 13 point. Hiyo ndio dindi tunahesabiwa. Mind you kuna zenye zimefichwa. Wow. As a country, either tutatoka na za campaign, tubaki tukilipa madeni after the campaigns. But after that, nani anaumia? Sisi ndio tu bado tutaumia. Exactly. Sisi bado ndio tutalia economy, sisi bado ndio tutasema mahospitali yetu haina madawa, sisi bado ndio tutasema sijui nini. It is the high time I think we should think. It's not that It is people are not true. thinking. Ni kweli, lakini at this point, whether we cry, whether we do what, deni lazima itachukuliwa na sisi tu ndio tutalipa. Kwa hivyo ukiletewa pesa we kula. Deni tutadili nayo baadaye. Now, what will happen if every person stand and says
I don't want this kind of money. Every person in this nation stands still and say, hii sitaki na sitaki na sitaki. Then mwenye amekuletea hiyo pesa ataikula. Yaani sasa nikuulize aje. A good example. Back in 2020, was it? Elections ilikuwa za 2022. Watu hawakukula pesa. Are they suffering the same way I am? Of course, yes. Nikipitia kwa matope, napitanga peke yangu. Nikiingililia MCA hajanijengea barabara, hajaniitishia funds, hajafanya anything. Natetanga peke yangu. Another thing. Mtu alichagua UDA ama Jubilee ama whatever the parties we had back in 2022. Tukiteseka unga tunaenda tunanunua EUNICE ya UDA. Wamoyo ingine. In Kenya where we are, itafika mahali watu waanze kwenda na upepo. Tunaitiwa pesa. Twende. Because I think that is very these wrong. guys all Karawa, they have been suffering. It's the what most can you town. listen? You have been to that What room. can you Let us listen? talk What on can it. you listen? They have been suffering, but the things that wanapewa, mungeniambia eti hao watu ni barabara wanajengewa, mungeniambia watu wamejengewa like a cancer center for the patients there, mungeniambia, you know, such things. Who Sasa is surely it's okay, tutajua ikiwa imejengwa haiwezi kosa maintenance. I don't know if you have seen a certain toilet in an MP's compound. Compound is zao za nini kuitana mikutano. Imeanguka na ndio inaexpectiwa the people who will go to the meetings are supposed to go there. Yes. But on the other side, iko kwa ofisi yako. let us argue with this point. Ni sawa hiyo ni choo. Kupewa mattress na ni ukweli manzi haujakuwa ukilala chini. These guys by the way hawajakuwa wakilala chini. True. Let the truth be told. Yes. Let the truth be told that these people hawajakuwa hawakilala njaa wamekuwa wakipika, whichever the means they are using to kupika. Some of these things are just luxury. To me, I feel they're just luxury. If the government took that money, when the Utumishi girls were replaced the building and the mattresses that were burnt. Sure. Do you think the same government in our country, when parents were mourning at the gates of Utumishi girls, when parents were crying, the only person they could afford to send there was the CS? Ni kama kulikuwa na guns ndani ya shule. Yes, there are people who burnt the kids. But hiyo maombi yenye tulikuwa tunaomba shwari, hangetuma hata Anyway, Well, I feel it's all about excitement. it's all about excitement, and I think wherever we are right now and the level of economy that we are getting to, Sure. and the many troubles that as Kenyans we are facing, it's the high time we think. Yeah, it's high time tuanze kufikiria like what direction are we really heading to. Yes. Lakini swali langu ni je, if sisi zote tukikaa hivi and we say now we will not do this, hatutachukua wale ambao wanazileta watafanya nini? Will they use another strategy to do campaigns ama watafanya nini? Of course, lazima watatafuta another thing ya kuletea watu. kushika kuku unatumia another. Unakumbuka Wangoko? Unajua mlifanya Wangoko wali. Tukiondokea hapo. Lakini watu wa Kenya si watu wazuri. Sasa mbona umeanza kukua personal? I think still on that point we should get a rule as Kenyans. Once you are voted in, wacha kutuambia bill ya next year haitoshi. Unaona hiyo mwaka yenye haitutoshi? Show us the progress with something. After 2 years, actually it's 1.5 years. Hiyo miaka imekutosha. Those people are given a new budget every year, si ndio? 2 years zimekutosha. Show us something, and it's not only at ukue unafanya this side of town. Watu wa Dingidho, they don't see anything.
Watu wa naibu hawaoni anything. Let us focus after hii mwaka tunashikana representative wa huku na huku tunapatana za constituency. Kwenye mumefanyiwa nini? If after those 2 years impeach that guy or that woman, it's high time we get serious about what we are doing as a nation. You know, the reason the main government don't take the Kenyans seriously is because the moment EUNICE nikikupea kazi sahi, I'm the one coordinating you, sindio? I tell you, EUNICE, I want you to do this and this. Hutaifanya because mwenye ako juu yangu hanipei pressure. The same, sisi ndio tunatoa pressure. Sasa yetu inatoka chini, sika ya kazini inatoka juu. Sasa yako ikitoka chini inaenda the next level. Ule mtu akienda parliament before they pass any bill yenye itamu affect kurudishwa nje, that guy be very serious. I think as Kenyans it's high time we be serious. True. And we use, though somebody heard me comment says it's not common to all. Definitely, yeah. It is not common to all. Let us not be enticed with small goodies. Na kama vile watoto, you know, the game that is there, ni kama venye unadanganyilia mtoto. Ukipita nitakununulia bike. Lakini sasa niulize. Sasa njoo wameletewa gas, mattress. Unaweza pata hiyo time yenye imebakia. Ni tuende general elections. Utaona mtu huko tena. Ama wanaweza kosa kwani walikuwa waonekane? Oh wow. I love that she's speaking. Oh wow. It's the truth. Don't you know like what goes on? Normal. Like it's just normal. Mimi mara ya mwisho niliona whoever alituambia I want you guys to be literate. Ukienda pale kwenye page 2 and page 3 ya Daily Nation utaona Monday to the magistrate of Kenya as darkest courtroom years. To the judiciary, he was a distinguished career officer who rose from the magistrate to the high court, but to many, a former determinees, lawyers, and pro-democracy activists. His name belongs to the Dhaka archives. Kitaka kusoma hiyo story vizuri pale page 2 and page 3, page 7 nayo pale kwenye Daily Nation utapatana na story ya mtu anaitwa Mary Wamboi loses bid to stop hotel take over. Businesswoman fails to stop Equity Bank from taking over Grey Hotel after the High Court declined to suspend the lender's appointment administrator. Hiyo nayo iko pale page 7. Zamani Grey imefungwa EUNICE before nipeleke tukapige picha kwa stairs na maua. Just imagine. Wow. Tumekuwa tukipata tu unajua Grey. Unaona wale watu wa get ready with me, it's OTD. Tunavaa heels alafu tunapanda stairs. I don't know, I think the stairs had a certain walking style. Yes. There's a specific walking style ilikuwa inatumika na watu wa get ready with me pale kwa stairs za Grey. Naona mimi na EUNICE ni kama before to practice walking style. Hatujahabarika sana. Equity mama cha. Ndio sasa. Tuingie, naona it is 8:10. Tunaweza ingia pale kwenye Taifa Leo. Taifa Leo. Na kwenye Taifa Leo story yenye imepewa kipaumbele ni ile story ya Talanta ya tafuna mabilioni. Tafunaning, it is literally eating without mercy. Without mercy. Actually, it is eating without You mercy. know, Without mercy. we should be given the progress of this thing. Unajua tunaonanga nje imemalizika na bado mabilioni bana inatumika. Hata uwanja huo ni miongoni mwa viwanja vitakavyotumika kwa mashindano ya AFCON. Wale mafans wa football
sijui mmefikishana wapi na World Cup, lakini tutakuja hapo. We are still there. We just determined the goats. We are still there. Umecheki venye Sony ameruka. Yeah. Niko nataka kuuliza swali. My very own team did its very own best. What we know what to do best. Ulikuwa to support Na Pedro Morocco versus France. Definitely. Ulikuwa Morocco. Unajua Morocco walisema si Africans na Mbappe. ningetaka sana kujua. Are you after Mbappe ama after France? France it is. Mbappe. Eunice. Asijui. Who is Messi? Well, it is. Mchezaji. Messi ana support team gani sana? Okay, sasa turudi. Si ulituambia una support. Msikilizaji tulikuwa na wewe hapa. Ndio Harambee Stars. Eunice akatuambia ambapo Really? No. Eunice alituambia whoever Messi is. No, alisema Mbappe. Mimi No, alisema Mbappe. Sikusema. Hakusema Messi. Mbappe yako wapi? Sasa yako France. Ati sasa yako France, kwani alikuwa wapi? Nasema he is a supporter of France na anachezea France. Unafikiria sijui. Na jana ilikuwa game ya France na Morocco. Na Morocco walitukana ukasema wao si Africans. Niko online ama siko online? You are on the track. Thank you. Okay, who is the Dem goat? anaonanga kama manzi, kama anakuanga Eunice, nimeuma nje. before ujipigishe, who is the goat? Msoni. Who is that? Goat. Goat of? The goat. The goat. The real- Unajua juzi? Juzi tulikuwa na the goat. The real goat. Unajua juzi tulikuwa na the real goat. Na status za watu wote Zilikuwa na me. zilikuwa na goat. Yeah. And some people are left wondering, mbuzi imefanya And nini? I think I'm traumatized because I was literally someone who was surprised with a goat by the boyfriend because the team won. And I came to wonder, wacha tujua na watch. Tahadhari, ukiangazia pale kwenye Taifa Leo, ukurasa wa pili, tahadhari, mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Nancy Gathungu ameeleza hofu kuhusu gharama ya ujenzi wa uwanja wa Talanta, na iwapo walipa ushuru wanapata dhamani ya fedha zinazotumika. Gharama ya mradi huo iliongezwa kutoka bilioni 35 hadi bilioni 45, ongezeko la 10.5 billion. You know tumetoka from 35 billion to 45 billion. Wow. That means tumeongeza with 10.85 billion. Well, Kenya is our business. And But we love what is happening. Pia mimi ningeuliza kama yule mkaguzi wa hesabu za serikali venye anauliza Madam Nancy pale anauliza, je, walipo ushuru, je wanapata dhamani ya fedha zao? Are we getting the value? No. Because at the end of the day, if you put up a business, you should get the value that hii kahawa nimeuza 10 bob. Kwa hivyo nimepata faida ya 5 bob after kutumia ile 5 bob kama capital yangu. I think ningeuliza tu kama Madam Nancy. Well, I think actually I'm tempted to think kile ambacho tunaona kwa magazeti na TV stations, is it what is really happening on ground? Of course, yes. Again, hizo pesa ambazo wanasema wanatumia. Last week on Friday, there is a breakdown of a certain budget we read. Na tukaona hizo hesabu, they are really not making any sense. Yeah. Same to what we are seeing here. Hata kama we love development ya the country, Talanta, it is so beautiful. Niko na swali. Sina shida na we are holding AFCON whatever. Mara ya mwisho uliingia stadium yenyu ilikuwa lini? Well. Stadium ya Nanyuki. Yeah.
It's been a minute, but without anyway. going to, you know, Stadium, job like, stadium ya Nanyuki. you walked free like ukakuna leo. Nasikia kuna kuanga na game steady. Mimi huenda watch games. Sasa mbona una Eunice, you end up check your surprising dem me venye- every day. check your dem venye ananiangalia. Lakini kwa sasa stadium ya Nanyuki, ya Nanyuki inajengwa. Yes, it's under It's construction. under construction by the way. So hatujibambi hatuendi pale kuwatch ball every Sunday by the way ama Yeah. Saturday. Wow. Hakukosangi ball inaendelea. Sincerely speaking, the last time I was there, nilikuwa nimeenda kuwatch a football match again from Kahawa. That is because my friend was coming all the way from Kahawa. And kulikuwa na sasa barracks za Nanyuki. Ni timu ya jeshi. They were competing. Otherwise, mimi singewahi toka nimeingia stadium. Niliishi kupitia nje. You know, I've been following and I was a fan of the Governor's Cup. You don't even know there's such a match that normally happens. The reason I know there is because I have about 5 or Friends 6 who do that, but not who you. post them on my status. Oh, you see? Wow. But some of us are fans. I know you Because didn't you're even. footballers. I know you didn't even know. A while back we had volleyball that was being played Palikano ground. You see? Mimi sitamani najua hiyo nilipitia hapo. Ilikuwa ya The only nini? problem details. Unaona, huyo dem ananikurucify ati I don't follow You know- football, I don't You follow know, I'm good at kingine. judging, so I'm good at listening And you may to. judge. So I'm listening to you both. Huyo dem ani- History, when football, angas, Ona. Nanyuki, And you come Na to ni mimi realize we nampea both don't know information football. yote. na nyinyi wote So ni just determine we both ni don't kile know ambacho football. mmesikiza hapa nje. Hapana. Crucify mwenzako. Really? Hapana, jameni. Let me tell you. Lakini- I've been a good fan ya Governor's Cup, by the way. Wow. Yes. Wow. I used to be, Good fun. but not now. Not now. I used to pick it up. Yeah. Nimetoka kwangu na kuja pale kuwatch volleyball with a lot of interest. Wow. Yes, I know huyu. Juzi hata nimemuuliza hapa about paddle. Hata hajui paddle. I know paddle, but I don't Anajua, know the hakuwa pitch. anajua there's a pitch in Nanyuki that hajui. And then she's the one who crucifies me every day. No. Anyway, turudi kwenye magazeti ni sawa sawa. Mtazamaji wetu. Kama unaona Trump ashaanza vitisho Naona after pale. tulisoma gazeti akasema ni atakuwa anaona wakimgeuka. Nilisema tu mwenye anaona ukimgeuka Huyo ndo anakuwa kupangia atageuka tu. kukugeuka. Huyo ndo atakugeuka mapema. Ukienda pale ukurasa wa 8, Trump atoa vitisho tena kwa Iran. Alisema mazungumzo ya kusaka amani na Iran yamekufa na sasa ni wakati wa vita. That God will, give that us will peace. definitely affect our economy as a country. Again. Yeah. Mimi sijui sasa mafuta itafika pesa ngapi? Tamini. Yote kwa Mungu na yote tuamini ya kwamba Mungu ndiye yuwapeana amani. Hivyo ukiangalia pale kwenye ukurasa wa 5, watu wanne wadaiwa kuiba pishori ya shilingi bilioni 2. Wow. Mushere. Mushere. Watu Washukiwa washibe. wazuiliwa kwa siku 14, polisi wakiendelea na uchunguzi wa wizi siku ya 7. Saba Eunice. Yaani tukipanga wengine walipanga maandamano wakaandamana moja kwa moja. Kulikuwa na maandamano. Wakaandamana moja kwa moja hadi kwa mchele. Wakachukua mchere wapi That's a deal done. hii ni hesabu nitaenda kufanya nikiketi chini. Pishori, roughly package it is 200 bob. Let's see, wholesale ukinunua unaweza uziwa tuseme tuipe 180. 180, that is per kg. J, if 1 kg is equals to 180 shillings,
What about 2 billion? Ni kilo ngapi? Yani hesabu tutaenda kufanya. Wow. Haya, Weta Kingi wapigwa breki kotini. History nayo Weta na Kingi iko pale kwenye ukurasa wa 3. Wamezuiwa kwa muda kushiriki kampeni kumrejesha Rais Ruto mamlakani 2027. Bado tunasonga. What's the role of Wetangula in Kenya? He's the English speaker or something. Speaker bunge kuu. I don't know. Yes, I know you have the right. It was not necessary. Unajua sijui kama mlisoma setbook, nilisoma labda soni juu nimeona mahali jina yake. Wow. Unajua Kingi kwa a certain setbook. Yeah. Nimemuona hapa nikaanza kupata tashwishi ya roho. Kwa sababu mara ya mwisho tuliamini Kingi mahali. Hiyo ni class EUNICE. Umejua kuna Kingi. Mtazamaji, kama unajua Kingi, unajua nilisoma mwaka gani? 2020 what? Anyway, DCI wafuatilia sakata ya mishahara. Makachero wachukua rasmi uchunguzi wa wizi wa shilingi bilioni 6 serikalini. Which country? Gazeti ni mabilioni tu. Mabilioni tu jameni. Kumbukeni tumetoka 10.85 billion. Sasa tunaona wizi mwingine wa 6.2 billion. Wezi wengine nao they decided to steal pishori ya 2 billion. Kenya mwenzetu kuna pesa. Now when it is so unfortunate. I think I saw this story somewhere around the Daily Nation. They're saying it's funds directed to people who are not working in the government. Imagine 6.2 billion going to people who are not yet somewhere in a certain county. Nurses hawaonekani, hospitali haina hadi wagonjwa. Reason being one has paid them. It's sad. Very, very sad. Because you don't tell me people are receiving more. I wish we were talking about millions. It's making a little sense. But billions, that's a serious thing. Tukiangazia kwenye The Star, leo tunaenda mbio. Naam. Kusonga. Tukiangalia kwenye The Star, bado iko pale Olkarau, why Olkarau is do or die for Ruto and Rigathe's team. Na tunaona nyuso zao pale, tunaona Rais William Ruto pale na the former Deputy President na ndio kiongozi wa DCP, na tunaona mwenye ako na UDA pale Olkarau, na mwenye ako in charge na DCP tunaona pale. Pia kuna mtu mwingine nimeona story yake ikiwa kwenye pale kwenye mitandao inaitwa Omanga. What's the obsessions with this whoever MPs and women names wearing uniforms? Omanga dons school uniform to give out pads. I think ni ile to appreciate. I don't think they should even be. No, I being a lady. Yes, being If a today lady. I said do a Yes. certain campaign Yeah. on the pads, trust me not, they will feel good wale wasichana wakiona mwenza. Unaona ukiona I don't have a problem with that, but wear your clothes. The other thing, when we had a campaign against GBV and the violence against women, sincerely speaking, those guys were tear gassed tao ndani. Whereas walikuwa wameketi, I don't know if you saw the videos. They were sitting. Where were these women? Eunice, you want to prove to us you are very ordeal. Pad is better. Eunice, pad nitakuja nikwambie, Eunice, get me a pad. Utanitolea kwa bag. But come to think about rapes, violence, killings. What should we be like fighting against? Hizi ni vitu wanafaa kupeleka kotini. Kuwe na andiro, wapeleke kwa parliament. Such that if this thing happens, who should be this man? It's not one case we have seen in magazines, anything, TikTok, pages, everywhere. About people who committed rape, alafu wakaachiliwa. These guys, pad utapata anywhere, Eunice. Organizations are providing.
this woman should be akona the power ya kwenda mbele kutuliko. Lakini Sasa kumbuka nikijaribu kwa Mr. Speaker sir, I might disappear and come looking different. Lakini kumbuka kitu moja. Ni sawa kuna watu tunachukulia pads kama for granted. If you go to some of these communities, ni serious man. Yes, can I tell you something? Ni serious. The pads which are issued, zile mingi hazifikangi kwa hizo shule. Trust me not. Many students after hizo pads imedonetiwa, they go without pads. I don't know if you are... Why? Because they are taken. Nani wazichukua na iwapeleka? Could it be there are some of them zenye tunauziwa huko? Anyway, ukiangazia news zingine, KWS lawyer possibly died of starvation and depression, says the police. Oh, madam, tumemwona. Sasa nini jamii? I'm tired of lawyer. Nikola shida na died of starvation. I am tired of our country. Starving from what? Madam alikuwa amepotea siku kadhaa. Food and depression. Anyway, may also rest. Pia pale kwa siasa tunaona High Court disagrees about hiring and sacking CSs. Sidhani kuna story ingine. Lakini as a country. Muranga. For Muranga, it was attacked by students in just a month. Yeah. This is interesting. Just very. No, it isn't. Tell me why. Imagine in a school of 32 teachers, not even 32. For example, the high school walikuwa about 50 teachers. And we were about 1,000. Of which the population size imeongezeka, I think also the teachers were added. Tell me and imagine that situation. 1,000 students wamewavamia kwa staff. Hakuna big deal anaweza fanya. Okay. I love your believing in people. You are so innocent. May God keep you that innocent. Amen. Before tuingie pale kwenye People Daily, naona mtu anaitwa Charles Luanga, same place, same time, Friday edition. Let's talk more music. Mwalimu Charles Luanga, all the way from Nyamira County, Kanyarela basement with my wife Jacqueline kwa Boka ndani ya show loading. Asante sana. Pia Chris Nyongesa, yuasema ako live, following live. Thank you. Tukisema hivyo sijui kama umepata the what the People Daily, sijui kama umeipata. Mtazamaji wetu ukiingia pale YouTube ama Facebook Captain TV Kenya, na pia pale kwa 0742727275 waweza kutuongelesha 0742727516. Ukipitia hapo you can talk to us. Tuambie, what is your mind? What do you think? Where are we headed as Kenyans? Je, tunaenda Kiorokala? Unakumbuka kuna mtu mmoja alikufa jana. And people just started making fun and asking, jameni nimepigia MP wangu nikasikia amesema haro. Nikakujua mimi hivyo ndivyo nimeuma nje. Anyway, Ruto strategy. Wow. Just wow. Kama sai kila mtu vitu zingine tukikosa tukitia kusema tuseme tu wow wow juu sasa. That tweet is everywhere. It's spreading around. But it's serious. Yeah. It's spreading next. People saying MPs, watu wako busy fasting. Can you imagine someone fasting umeingia mahali like a prayer room, or you have just entered somewhere around here. Unapata somewhere in this corner. Na hiyo mtu ako expect unapata Mungu Baba naomba hivi. Utatoka kwanza. Kenyans uende ukatubu. Kenyans ni mchezo mingi tuko nayo. Anyway, the Ruto strategy neutralizing threats before the 2027 reps. Neutralizing the threats before 2027 race. Wow. I mean, why threats? Who are the threats? What is the threat?
You know, I was almost saying sisi ndio Sifuna na sisi ndio tuko. Kwa hivyo sisi ndio wa Kenya na sisi ndio tuko. Yes, Sisi in any ndio- case, are you supporting This is Sifuna? Kenya, and This Kenya is is our Kenya. business. I just want to say, this is Kenya. And Kenya is our business. Yeah. I agree This with is you. us. And you know Kenyans, sana sana Gen I Z, don't know unajua kama hivyo wamebaki ndivyo wanaona hii story ya gas na mattress, labda hiyo ndio neutralization. We are just Yeah, overthinking. of course. Na unaona IBC hapo chini inataka kuharibu deal. IBC faces uphill battle to enforce rule ahead of the next poll. Sijui IBC watacheza namna gani. We are watching. Our eyes are wide open to see. IBC watachukua njia gani? Njia ni mbili. Njia na ni pana kabisa. I really am trying hard nisifikirie kitu yenye nataka kusema. It's better. I'm trying hard I'm not really to sing the song. Lakini it seems the chairman wa IBC atakuwa na such a hard time to announce the winner. I think walitoa strategy kwa 10 schools. 10 schools. Man. Yeah. By the way, Panga mstari. hata sikuwa nakumbuka by the way. Come to think about how we saw Tendri School during the election. This girl was You know, panga mstari. Aro. Yeah. Na kulikuwa Aro, kulikuwa msichana mwingine Sari, na kulikuwa Nevina. na I was team Sari. kulikuwa wewe kwenda huko yeah. kulikuwa ujamaa mwingine Vijana. aka kajamaa kalikuwa kanaitwa nani aka kakupanga mstari and we would see this Kinsley, yes, these kids literally giving gifts, giving popcorn, T-shirts. giving t-shirts, giving was lollipop, serious. and literally that is what is happening to our country. Ukarau sasa panga mstari. Kalao na Tendri. UDA wako like tusiongee sana. Panga mstari. Unagongwa na gasi pande nyingine ukipinduka. And by the come to think about it, tukifunga before tuingie pale Nairobi, maana naona Nairobi hawajatilia manani ile story sana. Hizi gas ya papo ni gani? Wadau. To be sincere, we just be sure. The Kikuyu brand in mimi ukiniletea gasi ya purple na niko na profit na nimesota tutapaka hiyo rangi. Bebora ongezeka kitu. Aya. Gas ya papo ni Next, gani? please. Nisoni gas ya papo ni gani? Gas ya papo, honestly sijui. Najua gas. Anajua Yenye natumianga si ya papo. unajua ya Sasa pink, jameni. dark pink, orange. Aya, Blue. hii gas, is it a gas in the market? Ni gas tutaenda pale Total na we refill ama ni Ni gas I tutafanya think nini? the highest quote about hiyo mi naona ikirepaintiwa. I don't know. I think we should research which color matches ukimix na certain color in a turn to a color. You have to choose which company Una we're taking overthink. our gases. You know, when life threw you lemons. Tukienda pale kwenye the Nairobi naona time yetu bado inasonga ni 8:30. 8:30 what? 8:32. 8:32. Kienda pale Yeah. kwa the Nairobian. 3 bishops, 1 sacred son, and long inheritance fight. Holy cover up. Priest, sacred son, church head. It's actually a hidden here. Yeah. What is happening to our churches? I think this country, everything is just going upside down. Si kanisa ndiko watu wanafaa kupotelea. Na hapo kuna sijui. Nini nashtuka na hiyo story yote baada ya mshtuke kuna Jonasi hapa. Wewe ngoja kwanza. Tulia. Ati behind the priestly robe, funeral honors, and vows of celibacy. Underline vows of celibacy. I want us to underline that. Endelea. They are sacred that survive the grave. Utashtuka. Wow. It took one determined mother, Yeah. 3 successful bishops, Thank you. and a decade in court before a judge
final, recognizing the child at the center of the inheritance dispute. Yes. The mother was very busy. Mashamba za father na mabishofu ni mingi. Kijana wangu lazima amoke. Decade. But there's something I want you to underline. Vows of celibacy. It's something I think it's high time those guys are out to marry. But hata wakioa, ukiangalia pale juu kwenye hiyo gazeti, from summons to scandals, Bishop Kengei under holy fire. nayo kanisa ilikuwa na scandals of late. We're always having scandals. So mtu wa kuoa, mtu hajaoa, bora ni wa scandal, ni wa scandal. The story, there is something I think we should. Now you are talking about that. When the story of Kengei is going to merge with that one of Karango. Karash. Yes. They are going to match. The story is about one thing. First and second wife. I don't know, and there is more to that. Apparently, Koti Miona, it's not enough. As long as I'm the side chick and my man dies, I just go say, nilikuwa mtu wake na niko na evidence. Mnanigawia ama nibebe ID. Pia mimi sijui kama side chick. Wow. That's meaning marriage certificates, they are no longer respected, and it's very bad. It's a no. It's not about a certificate. It's about why about would your you man. disrespect your vows? Yes. It's more to I that. mean, this is marriage, and there is this vows that you say. Atakama you don't say it kwa altar ama mmefanya tu ile kuja tu we start, we see if this thing can work or something. Yeah, you literally knew. At least respect that partner that you have. Isiku sasa na huyu the priests vows of celibacy. yes. And yet scandals up and down. Why? No one forced it down on your throat. Eti lazima ukuwe priest. No one. Like you are busy. But you know, I wanted to prove something. I wanted to prove that I can. Why? Who wants your justification on this? Mbona unajidanganya? Imagine, okay, mbona ujitafutie moto? Like wewe mwenyewe ndio unatafuta kuni zako. Hata ungoji shetani ya kutafuta. Tuendelee. Naona muda karibu tupe kisogo kidogo. Ukiangalia pale kwenye page 6, sijui kama Soni umeiona, bado kwa the Nairobian billions, blood and betrayal. Yeah, the shillings 7 billion mark to estate war. Nearly a decade after former nominated MP died without a will, his widows are still locked in bruising courtroom battle over the multi-billion shilling empire. Wow. Anyway, mtu ukiona kitu esanga tu nayo juu sasa tutatu. Asanga tu nayo. Sanga tu nayo. Soni wewe. What else do we say? What would you say? Hakuna lingine. Thank you. Sanga tu nayo. Wait, what you guess? Maliza fukuzana nayo. I'm wondering. For example, this guy, before he passed, you see sometimes men don't carry their wallets everywhere. And by the way, for people who don't go to official places, like when you unahitaji your ID to sign in, mtu aliacha ID kwa nyumba. So when he was passing, the ID was in the house. I mean, we are many wives. It even itoroke na your ID. You know you can't do in succession without the ID. No. Itafanyika. Can I be taken to court for that? This is Kenya. Okay, can I be taken to But court? remember, this is Kenya. Okay. Yes. Naweza pata alikuwa na twin wanafanana na direct date of birth kwa ID. Yeah. Nishangae kwani ID yenye niko nayo. As much as I have the details, I will still get the ID. Anyway, sex, shots, and summer tights. The beach party without rule. Pale page 7. EUNICE. Soni aliniuliza ukiwa umeenda what is summer tides. Sijui.
sijui utamuelezea summer tides. Of course, sasa ameona clips za summertide, you know, get ready with me. I'm going guys to the summertide, you know. Jamani Sonia anashangaa summer tides. Kila mwaka anasikia summer tides. Summertide, we saw what happened. And it's bad. Pale kwa beach party tuliona videos. Tuliona Kenyan Prince. Kuna watu kadhaa tuliona pale. So I'm wondering. Hapo tu a place of fun. immorality. It's fun. It's fun. Otoche kuharibu. It's fun. With that, pale chini bado in that the same newspaper. HIV drug outcry. Expired. And somewhere around nikizunguka TikTok pages, excess of people were shouting. Endeleeni kwenda summer tides, endeleeni kuwatolea. Mjue ex wangu ako huko na ako na aim. Yeah, we saw that. And literally I saw girls, and a certain guy who was struggling at girls akisema, kama mnaniambia mashoni yenu iko mbali twende kwa yetu, aje msichana hata una kwa kulala. So someone alitoka Maria alienda akoshua bet hata kosa kijana wa kudanganya. Go think of it, this guy or this lady amekwambia twende kwangu openly, akona HIV, hauna preps zenyewe hazionekani as we can see in the gazeti. Then you find yourself in that ordeal. Well, it's enjoying when it lasts. But it's now a high time, as tulisema tukiingia kwa election tulisema tutumie hii pia, as you want to have fun. Young people, it is high time we think and rethink and think and rethink. Yes, sit down, think, talk. Yes. Kale kamkutano tadhiwi kale hali ya kona. And think about yourself. Call yourselves. Your heart. heart. A meeting. Yes, all of them. You are both the names. Tukiangalia ya mwisho pale BD Business Diary. Sisi kama mko nayo zaidi. Yeah. Sasa napenda usemi ya BD leo ile inaandikangwa na Kisero. Lakini before tuende kwa usemi, Vodacom ABSA targets 21 billion extra dividend in Kenya deals. Leo tunaongelea tu mabilioni jamani. Kenya iko na pesa. And top owners buy shares in Safaricom, ABSA and CPA. Tunaziona pale. Multinationals seek dividends in high growth firms. Tunaziona pale. Pia ukisoma pale kuna ile story imeandikwa na deals at WANYEKI, ukisoma pale. Hii gazeti inanga mambo mengi siku ya leo. Ni mambo tu na biashara. Naam. Today nisome ile usemi. Living Telecom Kenya, the custodian of Kenyan's digital backbone in Libido, is not just a governance failure, it's a national security exposure. Jaidi Kisera. Ukitaka kuangazia usemi huo zaidi, enda kwenye kurasa wa 9. Sijui kama mnaona hadi bado bank inafurahia 111.8 billion profit in 4 months. EUNICE profit yako. Mbona sikuingize kwa story? Sasa tuko kwa gazeti, mimi naingilia wapi kwa bilioni ya gazeti? 100 and ni 11 ama ni 100? Mimi ushwari naingilia wapi? Sasa wewe kwa story tu unaingilia aje? Okay. Sisi kosa bilioni kama ulifunza Sony kuhusu nini? Actually had a deal. Ulikuwa ufunze Sony about buying shares. Naona kushaongezeka zingine. But then what was the name of ABSA, because before it became ABSA? They had a red color. What was it called? Was it the bank that was called Barclays? The Barclays Bank, It was the one. I think. Before it changed to ABSA. Anyhow.
Thank you so much mtazamaji wetu. Naona nikiangalia watch yangu naona it is 8:43 am. Tuko na dakika 10 za kuwa tumesonga kabisa maana niko na mgeni ambaye ni engineer. Sijui kama ushaiona na usiniambie moyo ushaiona msichana engineer. Yeah. And Mimi asikwambie moyo na shainiona. So nini mimi? Sasa shida yenu ni gani? Jamani, Shida ni moyo kwa engineer ama shida ni moyo mwenyewe, which is which? shida ni eti leo tuko na mgeni kwenye studio. Yani engineer. Na ni underline na ni engineer mrembo sana. Wow. And atakuwa akishare siku ya leo an encouragement to the Genzs. She will tell us her story from scratch to mahali amefika siku ya leo. So, don't tune mitambo yako. Ndio tuweze kusikia zaidi. Lazima tusikize zaidi. There's a song that says kama mama zetu. Na nikiongelelea mama zetu siongelelei mama Genz hapana. Wale mama wazee na shosho zetu. And it is normally sung in churches when we have anything about women. Tumia tokile tukirwo de tomato niguo tukaheana gatwakura mundu niakuraga kagondoka. Okay. I just knew somehow you were raised by your grandmother. Okay. Sasa nini tena? Leo tumekuja ndio tusikize an encouragement. We are here kuwekwa kitu kwa masikio yetu. Wow. Such that even tomorrow you can be in a position to share with the rest. Na kuna kitu Bishop James Jenga huwa ananiambia every Wednesday tukiwa naye hapa. It is market say, market. What we are going to see today is what we are going to do tomorrow. Sure. It is market see, market do. Tukiangazia yale ambayo yamekuwa on the trend this week. Huko kwingine ni kubaya jameni. Isipokuwa ile story ya Olkarao na the purple, you know the purple. Lakini hii gas ina kafiti. Wachana na gas. Sijui kama umeona the trending rich. The middle wa DCP giving youth of Olkarao. Yeah, I saw Guitars that. and piano and tarumbeta. And I come to wonder, EUNICE unajua ile taranta yetu. Hata hatuhitaji gas sasa. Kuna form. Soni. Right, yeah. Sisi ni kama tunachukua gari sahi. What do you mean wanapewa hadi piano? Na microphone. Na guitar. And EUNICE being someone in media, unajua the price of these things. Amen. I think Olkarao is the most spent thing. Kwanza mkinipea gitaa jameni. Usha vote. Mkinipea tu gitaa hivi. Mzita tumkagai down. Wow. Na gitaa, you know? Yeah, na mkinipea saxophone. You know I do saxophone pia. Yeah. Mkinipea saxophone leo, nitaanza kuongea na mabwana zenu na girlfriends zenu. Na kuja ninafanya surprises. Oh my. Na ongelesheni Samido vizuri. The middle you're doing well, by the way. I love your project. Na tuliona wakiletana juu na Wamumbi. I don't know whether you saw the that. comeback was wow. Just wow. Nakwambia Olkarao kunakuwa moto tu. Mimi najua nitakuja kutoka mbio. Because what do you mean Olkarao residents returning mattresses donated by GOK? Advised to return them to where they rightfully belong. At the local hospitals. Okay. Talking of the local hospitals, sijui kama mmeona the trend that is in Laikipia County. It bad. is very unfortunate. Very unfortunate. That our nurses walienda mgomo. Tena kuna videos zilikuwa zinazunguka kila mahali. Yeah. And our wards are empty. Maternity iko empty. Come to think of it, it's the PGH of Laikipia County or the constituency of Laikipia. You ndio hosi like. Is it Laikipia? What were Laikipia? I'm from Nyeri. Yes, This is yes, Laikipia yes. East. This is Laikipia East, and Meaning most it of is the Nanyuki teaching and referral. So it's a referral hospital. Yeah. And so na wanakuanga na students. Wow. So that means tuna nurses
Hatuna students, nothing, like literally nothing is going on. On hold. Yes. Because you can't go. You cannot go, you can do nothing. And we saw a very sad case on Sunday that happened. A young boy, I don't know, you can maybe confirm for me the years, but kalikuwa katoto kadogo sana. Mwenye aliumwa na nyoka na hakupata usaidizi. And this boy ended up passing on or dying, let us call it that way. From, is it, kunaitwa aje? He's from somewhere this side. Yeah, I can't remember that place. Njogwine. Yeah, Njogwine. Thingitho. Yes, Njogwine, I think it's in Nigeria. That's the what? Yeah. Walisemekana aliumwa na nyoka. But watu wanakufa sana na nyuki. People have to move their patients. You can't drive somewhere. But now come to think of a family that is not so much well up. Na wanategemea maybe the general hospital, hawawezi afford these private hospitals that are around. Come to think of those families, what will really happen? I think that's when a rural hospital is currently so full. It's so full. On a day, ungeenda na rural hospital, by the seats empty. Around saa sita, saa saba, the seats zingekuwa zina clear out. Saa hii saa saba, it's making even the systems hang because they are not used to. I think even though Nyeri we are not that good, tunakuwa na story governor yetu amefanya something, I think he works better on hospital sectors. I don't think I've heard of Nyeri sector hospitals failing. Like it's really sad. Even pale ukienda mob. Yesterday we saw all those videos online. We call upon our CS Taiti, our governor, Woye, do something about it. We are calling upon our CS Taiti. Najua penye uko, you are normally our dear viewer. Tunakuita siku ya leo together with the governors, our governor. And also our MCA, something was circulating about like KPIA MCAs, they did not sign what. Please come do that. Let us rescue our county, our people, our health sector. Haiko pazuri. Let us rescue our own people. True. Kwa dakika moja tuangazie story ya Cheryl Gabriel. Mliniringia hapa Friday. Oneni sasa kinawaramba. Cheryl. I mean, we all wanted the best for our girl. Ona sasa ameoshwa. Mkaniringia. Hata unaweza ingia kwa hiyo game. Okay, what happened? Okay. Mwadhani kuna mali tulitaja kitu kama hiyo. No, what mimi nasema ni eti Cheryl believes in herself and I also believe in her. Honestly. If they were real, Cheryl angeenda juu, angeomoka vibaya sana. Ona sasa kameoshwa. Ona sasa page name. Kameoshwa pesa. But her believing in herself And her confidence. And And top courage. notch. I love it. You know why? Kuna mtu ambaye angeona asema nayo siwezi. But look at this young girl. Because leo ameoshwa, kesho hataoshwa. Next week tutaketi tu hapa. Na nitawakumbusha. Unajua last week mliniringia sana. I don't know if you guys have seen about the kid who passed yesterday in Sharon's house. Yeah, is it yesterday or the day before yesterday? It's yesterday. No, the day before. It was yesterday. Yesterday morning. Yeah. The kid who passed on at Shalom School na Rumburu. May Our rest in condolences peace. to the family. But kuna maswali kadhaa ambayo tungetaka kuuliza. Okay, we are trying as much as to bring the driver. But I want you to think as an auntie, as a mom, a 1 point. Was it a 1 point? 2. Yeah, it's 2. 2.9. 2.9. Mtoto hate yake ni gani? We are talking about a bus. People are trying to say, mtoto driver ako na side mirror. But on the other side, I remember a while back, like a month ago, there's a family friend of ours
unfortunately akireverse gari kutoka kwa parking lot. Katoto kalikuwa nyuma ya gari. Katoto ka 2 years. Akakagonga kakakufa. So on the other side, you might understand. Accidents normally happen. Yes, they do happen. Lakini mahali ambapo kuna kama kuna giza kidogo ni mahali the father of that young boy alisema kuwa the school management said that wakati ule mtoto wake aligongwa na hiyo bus, Msamaria mwema ndo alichukua huyo mtoto akampeleka hospitali. How is that even relating? Where was the school? Eti Msamaria mwema naye alipeleka mtoto hospitali then akadisappear. Aligongewa wapi? Kama aligongewa shule, that is the responsibility of the school. Msamaria mwema alitokea wapi? And what was the kid outside? Maswali tunayo mengi sana. Pia kuna yule mtoto ambaye aliua watoto wenzake. 2 kids, a grade 9, a 14-year-old. 14-year-old. Yeah. Very unfortunate. After it's a rape case and a murder case. So I'm wondering, a 14-year-old killing 2 kids and raping them. Niyo tu kwa sasa. Naona muda umetupa kidogo leo. I mean, again, let's look at the cases zimekuwa zikitrend za watu ambao wanataka kwenda kazi majuu, wanaoshwa. Watu wanaoshwa. And we had 2 people ambao waliamua kungangana. Tulikuwa na Rish na Betty Maina. Betty Maina ameitwa nani? We had those 2 ladies wanajaribu pale online, pana yako ndio scam, pana yako. Is there any hope? Betty Maina alikuwa anapigania ama alikuwa the problem, I don't have a problem with her whatever she was doing bad. She's tudanganye mtu. No, you can beat up. Eunice, unajua nikiwa na dini yako. Nikwambia Eunice, na kesho saa 4. Unapiga simu na kidogo niko mbali kuliko nikwambia Eunice hata wewe unaniboda kwani ulikuwa unanipea nini kama ulikuwa unaona silipi, you know. But it is so unfortunate. Tell me why mzazi apeane title achukue loan alafu tunamfanyia hivyo. Do you think the cry of that parent will go and see? If I run that asking someone you are 20-year-old unafanya nini na mtoto, that hurt me. But walituonyesha picha mbaya sana pale kwenye mtandao, matusi zingine, usijui umefanya nini, usijui sambato of your body zimefika wapi. That was so bad and so unfortunate. If you are a soft person, you just realize you can't survive. And I hate one thing that tumezoea kubody shame. Mwelekezo wangu ile side nyingine ananiambia wewe unajua uko na mgeni na wakati wako. Kuna engineer. Oh yeah, nikona sio mgeni. Naomba mzoea kutuheshimu kwa kutuita engineers tafadhali. You know, I don't know who is the CS when alisema congratulations engineers wanakuja. I have a problem with that. But they are still disrespecting. The agricultural students wanakuja na gumboots na majembe. Ebobia mtazamaji wetu kwa heri. Unajua meaning Nishabeba kamera sasa before muende nyumbani. Eunice, kikangazi ni nini? Kikangazi. Sema kweli upo hapa. Eunice, kikangazi ni mimi siwezi kuwa napeana homework. Kazi ya ziada Eunice Niliambiwa niangalia kazi ya ziada ilikuwa gani? Mimi bado ni mzee. Soni Wow. Mimi bado ni mzee jamani. Haya mtazamaji. Yeah. Wapi? Mtazamaji, kazi ya ziada Ijumaa iliyopita ilikuwa mniambie jina microwave. Naona Eunice ndio anajaribu kutafuta kikangazi, kamusi haifungui. Kamusi inamwambia si leo. Wow. Naomba nikujulishe kikangazi ndio microwave. Ukienda pale nyumbani leo ukichemsha chakula waambie niwekee chakula kwa kikangazi. Jamani. Hadi umemoto. On the spotlight. Kikangazi. Leo kamusi haiwezi funguka. Microwave kwa Kiswahili ni kikangazi. Wacha nikwambie leo kwa mitandao zangu kwenye page zangu.
Mtatija meli. Ndo napasha chakula yangu moto kutumia kikangazi Kikangazi. ambacho nilinunua na pesa yangu. My own money. Wewe tumetumisha. Mtazamaji asanti. Leo sipeani kazi ya ziada, nimeona watu wafanye. Ungetukumbusha jamii. Poor students. Tutajaribu. Lakini si kupenda kwetu. Nashukuru kwa kuwa nasi. Asanti kwa kuungana nasi tutapo soma ambayo naendelea na yanayojiri katika nchi yetu na nje ya nchi. Muomba tupatane Ijumaa ijayo. Kwa majina ni kama kana ni mwari wa Gipoi. Wow. Just Jitago maitu, tiga ni maudo maitu. That is nice. Anyway, dear viewer, dear listener, asante sana kwa kuwa pamoja nasi toka wakati ambapo tulianza, na kwa saizi tunatamatisha, lakini hatujatamatisha kwa kuwa tunamwacha EUNICE na mgeni wetu Madam Engineer hapa tueleze mengi zaidi. And we are so much eager to hear what she has to say. And thank you so much. Tupatane next week on Friday. Genz Roundtable, what's trending, mambo ya members day nini. Tuambie Friday na sherehe unaenda kesha ama unatulia tu nyumbani. Anyway, Terus Muthoni wa NGATIA. Yuni, sijui mgeni wetu akiingia utaweza kutuambia kwa Kiswahili engineer anaitwa aje? Mhariri ama mhandisi. Mpigie EUNICE makofi. Jamani. Kwa heri. Nilikuwa shule. Sijui mbona udem anakuanga Punguza kiburi. Relax, breathe. We are coming back after a short break. Akukumbusha tu, waweza kuwasiliana nasi pale Captain TV Kenya, YouTube Captain TV Kenya, Facebook. Wewe ambaye ungetaka kuuliza engineer Wambo, you know, she's my namesake. Ongeni sasa. She's my namesake, engineer Wamboi ama engineer Bobo ukitaka. From dreams to reality. Are you ready to listen? From dreams to reality. Coming back.